नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आपण आपल्या कालच्या सेशनमध्ये एकूणच समाजशास्त्र जो क्वेश्चन पेपर आहे, पहिला पेपर त्यातला, तर त्याच्याविषयी आपण आपलं डिस्कशन सुरू केलेलं आहे. क्वेश्चन पेपरचं अनालिसिस करत असताना आपण पाहिलं की असे कोणते घटक आहेत की ज्याच्यावरती आपण फोकस केला पाहिजे, मात्र कोणते घटक आहेत की ज्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. सो त्याची आपण काल चर्चा केलेली आहे आणि आपण जसं म्हटलं तसं की हे सेशन बायलिंग्वल असेल, तर त्या पद्धतीने आपण त्याची चर्चा तिथे करतो आहोत. काल आपण जो पहिला टॉपिक आहे किंवा पहिला जो प्रश्न आहे ज्यामध्ये आपल्याला काही शॉर्ट नोट्स लिहायचे असतात, सो we started our discussion with the first question, and within which we have also discussed the first question, that is, what are the distinctive features of feminist social research methodology in sociology. And just I told you that my basic objective or motto is here to empower you, to provide you a framework so that you can become able to tackle any kind of question. And that's why just providing you the content is not my ultimate goal. Okay, so please remember this thing, and that's why our discussion will be happen in a very different mode. Okay, so yesterday we have discussed the first question, this one. Now we are going to discuss the second one. Discuss the relationship between sociology and political science. Might be few people are getting difficulty to watch the question, okay, see in a particular manner. So look at here, the same question I have given you here, and that is, discuss the relationship between sociology and political science. Now every year or after every year, alternative year, UPSC asks one typical question, either for short note or for the long question. And again, this is one of the low hanging fruits. So first 4 topics are very important for you people, but we will get command over the first 4 topics only after having a good understanding on the remaining chapters of the syllabus. For example, here generally what people do, काय करतात मुलं, तर एक इकडे एक असा सोशोलॉजी, इकडे तो पॉलिटिकल सायन्स, किंवा इकडे अँथ्रोपॉलॉजी, किंवा इकडे हिस्ट्री, एक टेबल तयार करतात आणि त्यानुसार तो पाठ करून ठेवतात. ठीक आहे, हे असं 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 आहे. येस, डेफिनेटली यू विल गेट गुड नंबर ऑफ मार्क्स, ओके, इफ यू गो थ्रू द दिस मेथड. बट मोर इम्पॉर्टंट इज व्हॉट, the most important thing, or to get more number of marks, you need to mention and you need to use the thinkers and their perspectives while analyzing the relationship between any 2 subjects. For example, here in terms of the sociology and political science, what we can do, we can start our answer with the directly one table. Yes, you can, but if you want to go beyond the 5 number of marks, means if this is question for the 10 mark, and if you want to get more marks like 6, 7, 8, then you have to start your answer with the thinkers. Then how can we utilize here whatever the knowledge we have about the thinkers? How? Just look at here. See, discuss the relationship between sociology and political science. Now discuss the relationship between sociology and political science. Now here there are 2 subjects, one is a sociology and second is a political science. Now try to remember all those thinkers, okay, and their analysis regarding the political science or political sector of the society. Just go and look at what they have achieved or what they have commented on the political aspects of the life. Recollect whatever the thoughts you have. For example, the मार्क्सने फ्रेंच रेव्होल्यूशन बद्दल काही म्हटलं असेल का? मार्क्स यांचे डेमोक्रेसी बद्दल काही व्ह्यूज होते का? दरखाईंचं काही होतं का? येस, मॅक्स वेबर यांचं काही होतं का? पार्सन्स, त्याचबरोबर रॉबर्ट डाल. सो यासारखे विचारवंत तुम्ही आठवले तर तुम्हाला समजेल की
Yes, those thinkers, okay, whatever the doyens are we have, all these doyens, they have commented, they have analyzed the political sector of the society also, and through which they are developed a separate a subsystem within the sociology, okay, and that is the political sociology. So just start your answer with all this. You can start your answer first in intro. Yes, definitely you have to write the intro, that how the sociology is the general science and political science is a specific science, okay. But after that, in second para, you can mention, and you must start with the Max Weber. Max Weber, at the same time, okay, as a sociologist, and at the same time, he also participated into that political activism. He established one political party. He became the part of it. Then he fought the elections, and the name of that, and on the basis of those experiences, he wrote down the book. Okay, that is the politics as a vocation. And into this, he has analyzed the political aspects of the sociology. You have to mention this. तुम्ही हे मेन्शन केलं पाहिजे की या पॉलिटिक्स ॲज अ ओकेशन या ग्रंथामध्ये त्यांनी कशा पद्धतीने राजकीय बाबींचं विश्लेषण केलेलं आहे. आणि यामध्ये ते काय म्हणतात की राजकारण जे आहे हे राजकारण कोणत्याही अर्थाने व्यवसाय नसून, इथं वोकेशन म्हणजे काय, व्यवसायाच्या पलीकडे जाऊन ते असं म्हणतात की हे व्यवसाय तर आहेच आहे, पण व्यवसायाच्या पलीकडे जाऊन त्याकडे आपण एक सामाजिक कार्य म्हणून बघितलं पाहिजे. आणि हे जे सामाजिक कार्य आहे आणि मग त्यातून त्यांनी मांडलेले विचार. तर मॅक्स वेबर यांचं हे पहिलं महत्वाचं बाब. जे सेकंड आहे दॅट इज हिज थिअरी ऑफ अथॉरिटी. इन द थिअरी ऑफ अथॉरिटी ही हॅज वेल एक्सप्लेन that how the power and authority goes hand in hand. How the power and authority goes hand in hand. Now you will ask me a question, but sir, all these are the theory, okay, theoretical aspects of Max Weber. Where is the relationship between political science as a subject and sociology as a subject? Yes, folks, just mention one word line here, that the contribution of Weber, okay, is immense for the political science to understand the relationship between the power and authority. And the political science is indebted to the sociology. म्हणजे काय, समाजशास्त्राच्या प्रती पॉलिटिकल सायन्सचं हे देणं आहे. कारण समाजशास्त्रामधूनच त्यांनी सत्ता व अधिसत्ता यासारख्या संकल्पना, नोकरशाहीचं विश्लेषण आणि राजकारण एक व्यवसाय पलीकडे समाजकार्य या पद्धतीच्या सगळ्या बाबी आहेत ना, ह्या राज्यशास्त्रामध्ये आल्या. कुठून? समाजशास्त्रामधून आल्या. कुणामुळे? वेबरमुळे. आणि हा परस्पर संबंध आहे. जो राजकारण किंवा राज्यशास्त्र समाजशास्त्रातून बऱ्याच गोष्टी उसनवारीवर घेतं, हे आपल्याला मांडायचं आहे की सी हाऊ सोशॉलॉजी हेल्प्ड political science. Though the political science is older, okay, much older than the sociology, but still the sociology contributed a lot for the further development of political science, and that point you have to mention here. In a similar note, Parsons gave a functionalist perspective to the political science. Just for example, what he said, see, in democracy, what are the political parties? He says political parties act like a bank. They have the function very similar like a bank. So bank as works or functions as a trustee for your wealth. On a similar note, the political parties works as a trustee for your power and authority. Because in democracy, the power and authority, basically the power lies at the place of people. And so what do political parties do? They act as a trustee. And here is the Parson. This perspective we gave to the political science, sociology. At the same time, Robert Dahl again contributed a lot for the further understanding of the concept of democracy. And at the same time, the C.W. Mills gave a conflictist perspective to the political science. And here,
Thus, by borrowing all these things, political science becomes more enriched. And because of that, the political science started a new branch, the political sociology. The political sociology. And this political sociology works always a bridge between the two sciences, that is the sociology and the political science. So folks, please remember, हे आपल्याला तिथे लिहायचं आहे, हे आपल्याला त्या ठिकाणी लिहायचं आहे, हे मांडायचं आहे. आणि डेफिनेटली ॲज अ स्टुडंट ऑफ सोशॉलॉजी आपल्याला तिथे हे सांगायचं की येस, सोशॉलॉजी हॅज अ more liberal attitude, because why? Because we are general in nature, आणि म्हणून आम्ही तुम्हाला देतोय, हे आमच्या गोष्टी तुम्हाला फायदा होत आहे. बट ॲट द सेम टाइम जर बघितलं तर मग या दोघांमधला संबंध सांगणारा हा टेबल आपण त्या ठिकाणी सांगू शकतो. फोक्स, I am going to give you, provide you all these answer structures, in the PDF format very soon. आपण ते देऊयात. त्यासाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला तुम्ही जॉईन करा. खालती टेलिग्राम चॅनलची लिंक आहे, तिथे तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी मिळणारच आहेत. सो मग इथे कंपॅरेटिव्ह चार्ट आहे, जो तुम्हाला माहितीच आहे, तुम्ही तो कुठूनही अभ्यास शकता. जसं की स्कोप अँड फोकस, सोशॉलॉजी इज अ व्हेरी जनरल सायन्स, पॉलिटिकल सायन्स इज अ व्हेरी specific science, and it focuses more upon the government, it focuses more upon the society as a whole. So society as a whole आणि गव्हर्नमेंट वरती फोकस करता. कॉमन themes आहेत, येस, सोसायटी, इन्स्टिट्यूशन, पॉवर डायनामिक. इथे सुद्धा पॉलिटिक्स, गव्हर्नमेंट अँड पॉलिटिकल बिहेवियर आर द कॉमन themes. Interdisciplinary study, yes, there is a political sociology exists within the sociology, and here intersection of social and political aspects exist in political science. तर तिथे सुद्धा आपल्याला ते सापडतं. अंडरस्टँडिंग बिहेवियर, येस, हे पण आहे. एक्झामाइन सोशल फॅक्टर इन्फ्लुएन्सिंग पॉलिटिकल बिहेवियर, अँड हिअर दे अनालाइजेस पॉलिटिकल बिहेवियर, इन्स्टिट्यूशन अँड सिस्टम्स. म्हणजे काय? अंडरस्टँडिंग बिहेवियर, here sociology gives more importance to the social actions, the interrelationship between the political actions of the individual and its interrelationship with the economy, interrelationship with the religion, and interrelationship with the education and everything. This is the sociology. For example, that if suppose there is a one government decision, that policy is not only does not remain always a political one, but it has its connotation with the religion and all that. For example, suppose the government in India took decision, in the form of the citizenship. Then citizenship, just for example, citizenship amendment act, तर तो डिसिजन आहे. तर हा डिसिजन जो असेल, हा डिसिजन फक्त एक पॉलिटिकल राहू शकत नाही. सो इट बिकम्स अ रिलिजियस वन ऑल्सो. मग त्याच्यामुळे अल्पसंख्याकांदरम्यान निर्माण झालेली भीती आपल्याला माहिती आहे. त्याचबरोबर याचे काही आर्थिक परिणाम होऊ शकतात का? हो. जे मायग्रेशन करून भारतात येत आहेत, तर त्यांचा परिणाम किंवा त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे, तर त्याच्यामुळे काही होतंय का? आंतरराष्ट्रीय संबंधावर परिणाम होतोय, तर त्याचं काही आहे का? ठीक आहे. काही समाजामध्ये जे काही सामाजिक ताणतणाव आहेत किंवा शांतता आहे, त्याच्यावर काय परिणाम? सो एक निर्णय राजकीय जो आहे तो फक्त राजकीय राहत नाही, तर त्याचे व्हेरियस डायमेन्शन्स त्या ठिकाणी कनेक्ट होतात, इंटरकनेक्शन होतं. याचा अभ्यास आपण इथे करतो. मात्र इथे ते काय केलं जातं की वाय देर इज अ CAA नीडेड. मग सिटिझनशिप प्युअरली पॉलिटिकल सायन्सच्या पर्स्पेक्टिव्हने ते बघितलं जातं. तिथे एम्फोसाइज केलंच जाईल असं नाही की त्याचा रिलिजियस काय इम्पॅक्ट होतोय, एज्युकेशनल काय होतोय, जेंडर काय होतोय, असं काही तिथे असेलच असं नाहीये. सो दॅट इज द वन अनदर. Influence on politics on society, yes, studies, sociology studies effects of policies on society, and here they examines functioning and impact of political institution. So similar note आहे, आपण जे डिफरन्स बघतोय ना दोघांमध्ये. सो जनरली काय होतं, टॉपिक आहे इन्फ्लुएन्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑन सोसायटी. द पॉलिटिक्स ऑन सोसायटी, सोशॉलॉजीमध्ये ज्या राजकीय बाबी आहेत, मग ते डेमोक्रेसी असेल, पॉवर असेल, यांचा समाजावर काय परिणाम होतो हा फोकस असतो. इथे मात्र या ठिकाणी मात्र काय होतं की इट एक्झामाइन्स फंक्शनिंग अँड इम्पॅक्ट ऑफ पॉलिटिकल इन्स्टिट्यूशन. तिथे मात्र
लोकशाही कशी वागते किंवा लोकशाही कशी असायला हवी, लोकशाहीची वैशिष्ट्य काय असायला हवी, लोकशाही कशा प्रकारे योग्य प्रकारे तिने तिथं काम केलं पाहिजे, याच्यावर जास्त फोकस आहे. समाजशास्त्रामध्ये लोकशाहीमुळे समाजावर काय परिणाम होतो, कशा पद्धतीने, आणि समाजातल्या जाती व्यवस्था, धर्मव्यवस्था यांचा लोकशाहीवर कसा परिणाम होतो, याचा जास्तीत जास्त अभ्यास इथे आहे. इथे मात्र तसं नाहीये. सो असे वेगवेगळे मुद्दे जरी आपण घेतले तरी सुद्धा काय होतं, तिथे या दोघातला फरक आपल्याला सांगता येतो. पण हे लक्षात घ्या, हा जो मुद्दा आहे ना, हा आपल्या नोट्समध्ये पण आहेच आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे हे असणार आहे. मग आन्सर तुमचा डिफरन्शिएट कुठे होणार आहे, तुमचा आन्सर डिफरन्शिएट होणार ते इथे. हे तुम्हाला डिफरन्शिएट करणार आहे, याच्यातून तुम्हाला मार्क्स मिळणार आहेत, लक्षात घ्या. ओके. आणि त्यामुळे ह्याला विसरायचं नाहीये, हे जनरल आहे, हे कॉमन आहे. ओके. नेक्स्ट आपण आता पुढच्या क्वेश्चन कडे जाऊया. येस, next question is that much important here, and here's how does the dramaturgical perspective enable our understanding of everyday life? How does the dramaturgical perspective so folks, most important thing is काय की आपण पर्स्पेक्टिव्हचा अभ्यास करतो, तो आपल्याला फक्त परीक्षेमध्ये एक आपली उत्तरं ही समाजशास्त्रीय व्हावीत एवढ्यासाठीच उपयोगाचं आहे असं नाही, तर त्याच्यावर थेट प्रश्नही विचारले जातात आणि हे सातत्याने आहे. यावर्षी तर 2 आहेत, एक फेमिनिस्ट पण आहे आणि दुसरा ड्रामाटर्जिकल पण आहे. आता ड्रामाटर्जिकल पर्स्पेक्टिव्ह, फर्स्ट ऑफ ऑल आता आपण असे छोटे छोटे सगळे पर्स्पेक्टिव्ह करणार आहे का? येस. मी माझ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला सांगत असतोय, तुझ्या अभ्यासाचे 2 टप्पे आहेत. पहिला टप्पा आहे बेसिक, ज्यामध्ये तू बेसिक काय केलं पाहिजे, सिलेबस कव्हर केला पाहिजे, कॉन्सेप्ट अंडरस्टँडिंग करून घेतली पाहिजे. सेकंड आहे त्या कॉन्सेप्टच्या अंडरस्टँडिंग सोबत बेसिक रीडिंग, आपल्या नोट्स असतील ते पहिलं महत्त्वाचं, आणि त्याचबरोबर जे सांगितलेले इंग्लिशच्या मुलांना इग्नू, मराठीच्या मुलांना YCM. सो हे बेसिक आपलं पहिल्यांदा झालं पाहिजे. हे झालं की देन सेकंड स्टेज कम्स. ओके. अँड दॅट इज व्हॉट, व्हॅल्यू ॲडिशन. तर व्हॅल्यू ॲडिशनमध्ये ना ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला करायला पाहिजेत, त्या केल्या पाहिजेत. येस. आणि ही जी व्हॅल्यू ॲडिशनची स्टेज आहे तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा पर्स्पेक्टिव्ह माहिती असायला पाहिजे. एक. दुसरी गोष्ट, पण ठीक आहे चला फारसं माहीत नाहीये, मग आता काय करायचं, अशा वेळेस मग आपण काय करू शकतो. ओके. येस, लेट्स सी. ड्रामाटर्जिकल पर्स्पेक्टिव्ह. अगेन वी हॅव टू गो बॅक टू द पर्टिक्युलर टॉपिक, that is what, major theoretical strands. They are 2, positivist and second is non-positivist. Okay. In positivism, functionalism is dominant one, and in non-positivism the most important is interpretativist, second phenomenologist, third ethnomethodologist, and yesterday we have discussed here one another dimension, one another perspective, and that is the feminism. But here one another very important you can mention here, and that is the symbolic interactionist. Symbolic interactionist. सांकेतिक अंतरक्रियावादी. Symbolic interactionist. Then the few very important thinkers we need to understand here. One is a Mead, G.H. Mead, है ना? Okay. Second is a Herbert Blumen. And third is Erwin Goffman. Erwin Goffman. So Erwin Goffman comes here within the non-positivist tradition, within this qualitative methodology, okay, within the symbolic interactionism. Erwin Goffman. Again here, first of all, you have to locate the position, locate the location of this theory, perspective particularly. आणि हे केलं की मग आपल्याला सोपे पुढे पुढे काही अडचणी येत नाही. मग पुढे आपण हे सहजपणे त्याला कळतं की अरे हा या विद्यार्थ्याला माहिती आहे की हा काय आहे. तर एरविन गॉफमन यांचा जो ड्रामाटर्जिकल पर्स्पेक्टिव्ह आहे तर तो
नॉन पॉझिटिव्हिझम मध्ये, क्वालिटेटिव्ह मेथोडॉलॉजी मध्ये इथे येतो, सिम्बॉलिक इंटरॅक्शनिझम मध्ये येतो. तर तो तिथे माहिती आहे याला. मग पुढचं काम सोपं. मग त्याने ते गृहीत धरलं की अरे याला माहिती आहे, आता पुढे हा लिहिणार आहे काहीतरी. मग काय लिहिणार आपण पुढे? सो एक पहिल्यांदा आपण लोकेशन तिथे लोकेट केलं. मग सेकंड, ड्रामाटर्जिकल. याला मराठीमध्ये अभिनय शास्त्रीय, अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य असं म्हटलं जातं. मग अभिनय शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जो आहे, ड्रामाटर्जिकल पर्स्पेक्टिव्ह, मग याच्यामध्ये आपण काय लिहिणार इथे? त्यांनी काय प्रश्न विचारले आपल्याला त्या पद्धतीने, व्हॉट डू यू अंडरस्टँड. आता याच्यामध्ये आपण याची वैशिष्ट्ये सांगत गेलं पाहिजे. सो पहिलं काय असेल बघा, फर्स्ट एक पर्स्पेक्टिव्ह लक्षात घ्या. पहिल्यांदा फ्रेमवर्क आपण करतोय तिथे. सो याचे आपण फीचर्स सांगितले पाहिजे. सेकंड, व्हॉट इज इट्स इम्पॉर्टन्स. थर्ड, what is its limitations. शेवटी काय करणार? कन्क्लुजन. मी स्टुडंट्सना नेहमी एक गोष्ट सांगत असतो, ते म्हणजे तुमच्या आन्सर्स मध्ये, तुमचं जे आन्सर आहे, तुमच्या आन्सर्सचे 3 भाग असतात ऍटलिस्ट. तसे बेसिक फार पडतात आणखी. जो पहिला सगळ्यात महत्वाचं तुमचं काम असतं ना, दॅट इज कॉन्टेक्स्ट. ट्राय टू फाइंड आउट द कॉन्टेक्स्ट. सेकंड, देन कम्स द कॉन्टेंट. देन कम्स द कॉन्टेंट. पण मुलं जास्तीत जास्त फोकस करतात कॉन्टेंट वरती, विसरतात कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट हा अतिशय महत्वाचा आहे. का विचारलाय प्रश्न म्हणजे कॉन्टेक्स्ट. का विचारला असेल हाच आत्ता प्रश्न म्हणजे कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेंट, देन कॉन्टेंट शुड बी व्हेरी सोशोलॉजिकल इन नेचर. इट शुड, सोशोलॉजिकल म्हणण्यापेक्षा कॉन्टेंट हा कसा असावा, येस, दॅट शुड बी इनफ टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ओके, सो यू शुड have enough content with you so that the demand of the question will get fulfilled. And the next is equally more, okay, that thing is also a very very important, and that is the perspective. So context आहे, content आहे, perspective आहे. These 3 things are very important here. Now you know very well, suppose take the example of dramaturgical. Perspective, yes. Symbolic interactionism. Content, yes. Feature, what are the features of the Goffman's dramaturgical perspective. Second, what are the limitations and what is its importance. But what about the context? What do you think? What do you think? Why UPSC might have asked this question in this year 2023, or in the recent years? Why UPSC has focused more upon the symbolic interactionism and all these perspectives? Why? Because it has a context. It has a context, and that is the influence of social media. Influence of social media. And this influence you can also understand by scanning the remaining question paper. 2 questions they have asked in first paper and second paper with the social media. And here also, in dramaturgical perspective also, this context you should not forget. So that's why, and this context you should at least mention in conclusion. So folks, basically this should be your framework. This should be your framework. Now next is what? Content. Content,
This one, features, importance, and all that. See, basically, as it is a dramaturgical, and I gave you who are the my students. Okay, we have discussed this. Might be आपको भी याद आ रहा होगा जो आनंद का डायलॉग है, मैंने आपको बताया था। आनंद मूवी में डायलॉग है ना वो, बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। सो जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और उसी में और एक डायलॉग है, व्हाट, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब यहाँ पे कठपुतलियां हैं। तो जो जे काही माझे विद्यार्थी आहेत त्यांना हे माहिती आहे की आपण हे डिस्कस केलेलं आहे. सो ड्रामाटर्जिकल पर्स्पेक्टिव्ह uses first the symbolic interactionist approach to understand the social phenomena. Second, it uses the analogy, metaphor, the metaphor of drama to analyze the whole nature of society. Third, as a qualitative, I mentioned you, as a qualitative, it first of all criticizes the positivist approach, where thinkers considers human being as an object. So he criticizes positivism, and then he mentioned that human beings are emotion-led actions they have. And that's why we need a very different understanding about the sociology, about the society. So first is what? It uses the symbolic interactionist approach. Second, it criticizes on the positivism, and then it offers a different perspective to understand the society. Second, and third, it focuses more upon, it uses drama as a metaphor. पहिला, सांकेतिक आंतरक्रियावादाचा त्याने परिप्रेक्ष्य अवलंबला ह्या एर्विंग गोफमन यांनी. दुसरा, ते करत असताना त्यांनी प्रत्यक्षवाद याच्यावरती टीका केली आणि त्यांनी सांगितलं की हे तुम्ही व्यक्तीला जे वस्तू मानता हे चुकीचं आहे. तिसरं, त्यांनी नाटकाचा या ठिकाणी रूपक म्हणून वापर केला आणि मग त्याच्या आधारावरती त्यांनी आपला परिप्रेक्ष्य मांडलेला आहे. ॲटलिस्ट तुम्हाला हे एवढं माहिती आहे ना, एवढं तरी लिहायचं आहे आपल्याला. आणि मग त्याच्या लिमिटेशन्स पण माहिती आहेत आपल्याला. बघा, जे काही नॉन पॉझिटिव्हिझम जे आहे, ठीक आहे, तर नॉन पॉझिटिव्हिझम मधले आपल्याला सगळे गुण, त्याचे दोष माहिती आहेत. जसं की त्याच्यामध्ये वस्तुनिष्ठता आणणं, वस्तुनिष्ठता आणणं हे फार कठीण आहे, येऊ शकत नाही. 10 मार्काचा प्रश्न आहे, वस्तुनिष्ठता आणणं शक्य नाही आहे फारसं, एक टीका पुरेशी आहे. त्यात बायसनेस येतो. आणि दुसरं म्हणजे काय, इम्पॉर्टन्स. तर इम्पॉर्टन्स तुम्ही इथे पॉझिटिव्हिझम, नॉन पॉझिटिव्हिझम या कॉन्टेक्स्टमध्ये लिहू शकता. पण जर कॉन्टेंट आणखी हवा असेल तर काय असू शकतो तो कॉन्टेंट, मी तुम्हाला तो कॉन्टेंट त्या ठिकाणी सांगतो. एर्विन गॉफमन used various, or he developed various concepts to understand the society. मी तुम्हाला कॉन्टेंट सांगतोय. आता हा तुम्हाला माहिती असायला हवा का, तर हो, माहिती असायला हवा. पण मी मगाशी जे डिस्कस केलं ते काय केलं की तुम्हाला काहीच माहित नाही तरी तुम्ही उत्तर लिहू शकाल का, हा लिहू शकाल, तर ते तिथे सांगितलं. पण आता मी तुम्हाला हे सांगतो की काय कॉन्टेंट आहे आतमध्ये. एक फ्रंट स्टेज, बॅक स्टेज. फ्रंट स्टेज आणि बॅक स्टेज म्हणजे काय हो, साध्या सोप्या शब्दामध्ये प्रत्येक व्यक्ती आज जगामध्ये 2 प्रकारच्या प्रतिमा घेऊन आपल्या भूमिकांचं निर्वहन करत असतो. द इंडिव्हिज्युअल प्लेज two type of roles. First, a social roles, or a role which it fulfills or plays with the interaction of other people. And second, it's private, within home, at its own. पहिली भूमिका तो समाजातल्या इतर लोकांसोबत वावरत असताना, आंतरक्रिया करत असताना पार पाडतो. आणि दुसरी भूमिका तो त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये किंवा कुटुंबात फार तर पार पाडत असतो. फ्रंट म्हणजे समाजाचा चेहरा, समाजाला माहीत असलेला चेहरा, आणि बॅकस्टेज म्हणजे त्याचं व्यक्तिगत. आणि हे आपल्याला माहिती आहे, सोशल मीडियावरती जे काही आपण पाहतोय ना, लोकांचे हसरे चेहरे, लोकांचे सगळे बाबी, हे फक्त काय आहे, ही दाखवण्याची बाब आहे.
आतून तो किती पोखरलेला आहे, आतून त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यात काय प्रश्न आहेत आणि तिथे तो कसा वागतो, ह्या दोन्ही बाजू फार वेगवेगळ्या आहेत. बरीच लोक जेव्हा आपण पाहतो तर सामाजिक जीवनामध्ये स्त्रियांच्या सक्षमीकरणावरती बोलतात, मात्र घरामध्ये ते घरगुती हिंसाचार करतात, फ्रंट अँड बॅक. And at the same time, if suppose there is a one woman, she need to play as a boss, as a front stage, but she at the same time as a mother, if she is playing that role also, that is a backstage. So here the importance lying of Erving Goffman, that he explained that how individual carry two identities always, two identities, and this is very very relevant in the contemporary societies. जगजीत सिंह का वो गाना है देखो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो. आता हे जे काही आहे, so the person here is playing two type of role, front and back. There are two, front stage and backstage, everywhere. And this is more relevant in contemporary society where social media is everywhere and playing very important role. Second, impression management. People consciously, unconsciously shape how they are perceived by managing their emotions. हे होत आहे समाजामध्ये, हे होतं आणि प्रत्येक जण करत असतो. आपण एकच उदाहरण घेऊया आणि त्याच्या साहाय्याने मी सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सांगतो, म्हणजे तुम्हाला ते समजेल की काय असतं ते. उदाहरणार्थ बघा, एखादा पुरुष आहे तर पिता म्हणून तो घरामध्ये, पती म्हणून घरामध्ये कसा वागतोय, आणि एक बॉस म्हणून किंवा एक कर्मचारी म्हणून तो कसा वागतोय, दोन झालं. एक सेकंड, इमेज, impression management. As a patriarch, okay, as a patriarch, मुझे हो तो नथुलाल जैसी. As a patriarch, the person, the male, has to maintain its image. It has to create an impression so that nobody can raise a question. अरे मर्द है क्या तू, ऐसा नहीं होना चाहिए. So that's why he has to create impression that I am a mard. Same, male. Third, roles and role distance. Individuals play different roles, just I told you, and role distance reflect the separation of identity from roles. So roles and role distance. So for example, that suppose somebody is an IPS officer. As an IPS officer, the same person is an IPS officer. As an IPS officer, he has to play very strict role, but he lot of time also act very gentle with his colleague, with his subordinates, with his family member, because it want to distance itself that though I work very strictly as a police officer, but inherently मैं बहुत अलग हूँ, I am very different one. That distance he has to create. Script and script disruptions. See, every role here, as a police officer, he has a well-maintained script, duties and responsibilities. As a father, he has a very well-maintained script, duties and responsibility as a father. But here, sometimes the script get disrupted. For example, that as a police officer, yes, definitely he has duties and responsibilities. He has to act, but most of the time you might have also observed that sometimes the police officers have resigned from their jobs. Why? Because they failed somewhere that no, this is against my own values. Though ethically it is correct as per my profession, but these are against my values and I don't want to follow your orders. Sir, I'm going to resign from my post. अरे, अब तक तो रोल प्ले कर रहा था, तुम्ही रोल प्ले करताय ना आतापर्यंत, अचानक काय झालं, रोल डिसरप्ट झाला, स्क्रिप्ट डिसरप्ट झाला. फेस वर्क, people engage in face saving and face threatening actions to maintain social harmony. Yes, as a police officer, he has to maintain
the credibility which created by police department from last hundreds of years. Face saving करावंच लागेल, strict राहावंच लागेल. So just take one example, and I gave you that how this understanding gave us, or we become able to understand all these aspects because of the Erving Goffman. This is the content. But folks, मी तुम्हाला म्हणलं ना, तुम्हाला हा कॉन्टेंट माहिती नसेल, काही हरकत नाही. हा जरी माहिती नसेल तरी सुद्धा मी तुम्हाला दिलं ना इथे फ्रेमवर्क, हे वापरा. मी तुम्हाला इथे दिला फ्रेमवर्क, हा हे वापरा. मी तुम्हाला हेही सांगितलं, लोकेशन सांगा कुठे याचं. सिंपल. गेटिंग? येस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कडे जाऊयात. Is the reference group theory universally applicable model? Elucidate. Is reference group theory universally applicable? Okay, no problem. आपण पहिल्यांदा फ्रेमवर्क कडे जाऊयात. See, reference group theory and its application. आपल्याला ते विचारलंय. And its application. So reference group theory and application. First, intro with definition of reference group. Okay, first. Second, the nature or meaning of reference group theory in a very one simple 3 or 4 line paragraph. Third, what do you have to do next? Applicable. Is it applicable universally? Yes, it is universally applicable theory. It is universally applicable theory. And at the same time, but in some societies, it has limitations. It has limitations. And fifth one, conclusion. Simple. But here again, what you have to do? Find out the context. Why this theory they have asked currently and why? What is their current relevance? Then content you needed here and perspective. So perspective काय आहे रेफरन्स ग्रुप थेअरी मध्ये? फंक्शनलिझम. कॉन्टेंट काय आहे तो पुढे आपण बघूयात. कॉन्टेक्स्ट काय आहे हे पहिल्यांदा पाहिलं पाहिजे. रेफरन्स ग्रुप थेअरी and the context is the globalization process where world or global society is shrinking. But when it is shrinking, there are emerging reactions towards it, outwardly reactions. Because of globalization, global society is shrinking into one place, into a one culture, but there are emerging different reactions. So this is the first, from the cultural point of view, context. Second context is what? The economic disparities. Okay, the economic disparities, and it is creating a lot many tensions within the society. How? We will give examples, but first of all come to the structure. Context समजला, perspective समजला. इंट्रोडक्शन रेफरन्स ग्रुप थेअरी. नेचर, मीनिंग. रेफरन्स ग्रुप थेअरीचा तुम्ही मीनिंग सांगायचा आहे. इट इज अ युनिव्हर्सल ॲप्लिकेबल. इज इट अ युनिव्हर्सली ॲप्लिकेबल? येस, इट इज. It is universally applicable to theory. First, see, people find out reference group, or people always try to measure their achievements by referring themselves within the membership group or outside of the membership group.
आता जे अत्यंत नवीन विद्यार्थी आहेत त्यांना तुम्ही जोपर्यंत समाजशास्त्र सगळं अभ्यासणार नाही ना तोपर्यंत तुम्हाला हे कळणार नाही आहे, लक्षात घ्या. हे कुणासाठी सेशन चालू आहे? ज्यांचा अभ्यास झालेला आहे आणि ज्यांना माहिती आहे रेफरन्स ग्रुप थिअरी काय आहे. आता मी इथं तुम्हाला सगळं सांगू शकत नाही ना. पहिल्यांदा हे लक्षात घ्या, नाही तर ते काही बसलेले आहेत समोर माझ्या. काय चाललंय, कोण रेफरन्स ग्रुप, नक्की मेंबरशिप ग्रुप म्हणजे काय, नॉन मेंबरशिप ग्रुप म्हणजे काय, काय कशाचा पत्ता कशाला नाही. देन फोक्स, दिस लेक्चर इज नॉट फॉर यू. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल गो अँड स्टडी द होल सोशॉलॉजी. आपण UPSC मेन्सचा पेपर डिस्कस करतोय, तर तिथे काय अपेक्षा आहे ना, तुमचा अभ्यास झालेला आहे, तुम्ही एखादा अटेम्प्ट देताय, प्रिलिम निघाल नाही ठीक आहे, भाग वेगळा, पण तुम्हाला माहिती आहे सगळं हे. दॅट्स वाय. नाउ नेक्स्ट इज what? Reference group. So it is a universal applicable. And see, in America, in India, in China, everywhere, in every society, the society get formed with the groups. Basic unit is the group. And if there are groups, then there will be a reference group. Definitely. Take any example. Illustrate म्हणले आपल्याला. So take example in America. In America, that take the example of Hispanic people. The indigenous Hispanic people who are socially and economically backward communities, or the colored peoples, okay, black community. They are socially and economically backward communities. Okay. Now these people, they always relate themselves with the American dream, and mostly the American dream have been achieved by the white people. So the group of all successful billionaires remain always a reference group for the Hispanic and colored people. Is it applicable? Yes, it is applicable. In India, yes, a lot many times. Take your example, all the IS and IPS people, okay, and their group remain always a reference group to you. And that becomes possible also, na, today. That becomes possible. So is it? Yes, is it? It is. So it's a universally applicable theory. Positive reference group, yes, it is applicable. Negative reference group, yes, it is applicable. Its implications, yes, it's applicable. The take example that why the people from Africa, okay, by taking the risk of their life, they migrate toward the Europe. Why? Willingly they migrate toward the Europe. Why? Because for all these people, the reference group is the developed nations and their developed people, their lifestyle. They get migrated. Brain drain concept from which we uses here until the 1990s. आपल्याकडे ब्रेन ड्रेनची एक कॉन्सेप्ट आहे ज्यामध्ये भारतातले सगळे नवत तरुण जे आहेत, IIT, IIM, डॉक्टर्स, MBBS सगळे हे अमेरिकेत जातात. वाय? कारण यातल्या लोकांना ते रेफरन्स ग्रुप्स आहेत. इट्स ॲप्लिकेबल. टेक द example. Today India is emerging as a reference group for the South cooperation. आता झाली, तुम्ही माहिती आहे तुम्हाला. So for all African countries, for Latin American countries, Southeast Asian countries, India is emerging as a reference group, reference model. एक्झाम्पल्स बघा, हे एक्झाम्पल द्यायचं ना, इलुस्ट्रेट करायचं आहे. एक्झाम्पल द्या, ते दिलं पाहिजे ना आपल्याला. आणि हे सगळं आपण डिस्कस केलेलं, त्यामुळे हा काही प्रश्न फार अवघड आहे का, तर बिलकुल नाही. सेकंड पार्ट जो आहे की येस, इन सम सोसायटी इट हॅज अ लिमिटेशन. रेफरन्स ग्रुप, इज इट युनिव्हर्सली ॲप्लिकेबल? This theory is more applicable in the fluid and open societies, like a class based structure जिथे आहे तिथे ही सोसायटीमध्ये रेफरन्स ग्रुप थिअरी ही खूप ॲप्लिकेबल होते, कारण तिथे इझिली यू कॅन रेफर विथ एनीबडी. बट ऑल दोज क्लोज सोसायटी, मग इथे मेन्शन करा लुई दुमॉन्ट. अकॉर्डिंग टू लुई दुमॉन्ट, द इंडियन कास्ट सिस्टम is based upon the
purity and pollution nature, purity and pollution principle, and that's why here the people don't have any scope to refer themselves with each other, and it never becomes a fruitful even. काय म्हणतात लुई दुमॉन की ही संकल्पनाच मुळात जाती व्यवस्थेची जी आहे ती शुद्धता आणि त्या अशुद्धतावरती आधारित आहे. मग इथे तुम्ही एखाद्याला रेफरन्स ग्रुप बनवलं म्हणून तुम्हाला त्यात काही फार फरक पडणार आहे असं नाहीये. इथे काही उपयोगाचं नाहीये ते. जिथे की कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आहे, तर कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मध्ये म्हणजे रंगाधारित जे काही वंश आधारित जे डिस्क्रिमिनेशन आहे तिथे कृष्णवर्णीयाने कितीही त्या श्वेतवर्णीयांचं अनुकरण केलं किंवा तिथे आपण त्यांनी तुलना केली तर त्यांना काही प्रवेश मिळणार नाहीये तिथे. तिसरं, जर तुमच्या सोसायटीमध्ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम असतील, फॉर एक्झाम्पल काही काळापूर्वी बघा भारतामध्ये महिलांना आर्मी ऑफिसर होता येत नव्हतं, जॉईनच करता येत नव्हतं, अलाउड नव्हतं. मग हळूहळू सुधारणा झाल्या, मग ते OTA मध्ये आले, मग त्यानंतर फुल कमिशन वरती आता सुरुवात झाली. पण त्या काळात जर तुम्हाला इंटरेस्ट नाहीये, इफ यू आर नॉट अलाउड to enter into the or join any defense service, why would any woman will refer herself with the army, air force? Why? So if there are certain limitation, मग हे कुठे आहे? हे सौदी अरेबियामध्ये आहे. जर महिलांना त्या ठिकाणी अफगाणिस्तानमध्ये बघा तुम्ही, जर त्या ठिकाणी महिलांना तिथे कुठलंही स्वातंत्र्य नाहीये, नखशिकांत त्या ठिकाणी ती हिजाब परिधान करते, तिला काही कुठल्या प्रकारचे अधिकारच नाहीये, ती का रेफर करेल स्वतःला? सो अशा सर्टन कंडिशन्स मध्ये मात्र ही थेअरी ऍप्लिकेबल होत नाही किंवा हिचे लिमिटेशन्स आहेत. आणि वाय देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट, कन्क्लुजन मध्ये पण तुम्ही सांगू शकता किंवा एक्झाम्पल मध्ये पण सांगू शकता. कॉन्टेक्स्ट काय याचा? जसे मी तुम्हाला सांगितलं, कल्चरल, ग्लोबलायझेशन, इकॉनॉमिक, हा कॉन्टेक्स्ट आहे. आणि आज सोसायटीमध्ये हे लक्षात घ्या की जिथे जिथे ग्लोबलायझेशन झालेलं आहे तिथे तिथे दोन प्रकारे रेफरन्स ग्रुप तयार होतात, एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह, दोज पीपल हू इमिटेट द वेस्टर्न. आता आपण भारतातलं उदाहरण घ्या. जागतिकीकरणामुळे भारतात जी काही पाश्चिमात्य संस्कृती आली तिचा स्वीकार केला रेफरन्स ग्रुप, पण बरेच जण तिचा नकार विरोध करतात, निगेटिव्ह रेफरन्स ग्रुप. तर ते आहे. आणि म्हणून या पद्धतीने तुम्ही हे लिहू शकता. येस, डेफिनेटली याच्यामध्ये आपल्याला सांगता येतं. एक त्यातला क्वेश्चन आणखी घेऊयात. डू यू थिंक दॅट द बाउंड्री लाईन between ethnicity and race is blurred? Justify your answer. First of all, if you are thinking yes it is blurred, justify. If you are thinking no it is not blurred, then also justify. Justify means what? Support proper case study data, then only that your answer will get justified. So for example here, ethnicity and race. First of all, structure काय असेल? Yes, you have to connect all these two terms with the introduction to the stratification, है ना? These are the two aspects of stratification. Then second, define it and prove that how they are sociological and not biological. How they are sociological and not biological. And then third, what is your position? Are they blurred, okay, or not? ब्लड आहेत का नाही आहेत त्या? मग आपला तो फंडा नेहमीचा कॉन्टेक्स्ट आहे, कॉन्टेंट आहे, पर्स्पेक्टिव्ह आहे. Then content, yes, we needed here, but context is what? Ethnicity and race, and that context is Manipur.
Manipur violence, that context is Manipur violence. See, race is a one, Mongoloid, but ethnicities are different. Ethnicities are different. That Manipur violence is a context for that. Is a context for that from Indian perspective, Indian society perspective. Global, yes, we can find out number of. So this is one. Second, yes, again you can find out in terms of the Russia and Ukraine war. By race, they are Slav. They are Slav. है ना, Slav race से ते दोघं पण आहेत, युक्रेन पण आणि USSR पण. But why they are fighting? Because their ethnicities are different. Because their ethnicities are different, and that's why largely, if we say, okay, then the ethnicity and race and their distinction is not blurred. They are very much clear. They are very much clear. To the some extent, it becomes difficult. That race and ethnicity, their identification becomes blur. How? Take the example of the caste. What do you consider to caste? Is it a race or is it a ethnicity? आता दोन्ही बद्दल बघा फार महत्वाचा डिबेट आहे, आणि हे जर तुम्ही तुमच्या आन्सर मध्ये नाही लिहिलं गेलं, कास्ट काय करणार आहे ना. हर्बर्ट रिजले, गुरिये, they provided the racial explanation behind the origin of caste. So as per the Risley and Gurie, it is a racial term. And ethnicity, as per the Vivek Kumar, who is a renowned sociologist from the JNU, he believes that caste plays the role of ethnicity. It is the ethnicity. Then, so at the same time, caste is a race and caste is a ethnicity. मग ह्या दोघांचा सहसंबंध इथे जर बघितला तर तो काय करतो, तो एकत्र आहे आणि त्याचं सहअस्तित्व आहे. आणि हे सहअस्तित्व असल्यामुळे त्या दोघांमध्ये डिस्टिंक्शन करणं कठीण जातं. है ना, समजताय? सो हा तिथे प्रॉब्लेम आहे. दुसरं म्हणजे तुम्ही आता बघितलं असेल, हमास आणि इस्रायल. अमेरिकेमध्ये जे पॅलेस्टाईन लोक आहेत आणि अमेरिकेमध्ये जे इस्रायलचे लोक आहेत, ते टाइम्स स्क्वेअर मध्ये एकत्र आली आणि एकमेकांच्या विरोधात नारा द्यायला लागली. आता ते राहतात अमेरिकेमध्ये, दे आर अमेरिकन, ओके, बट स्टील they are just raising the slogans, Hamas, Jai Palestine, Jai Israel. Okay, what it shows that their ethnicity is still there. By race they are different. Ethnicity is different. आणि इवन आपण असं बघूया की इवन अमेरिकेमध्ये those black people, even within them, what they have different. So by race they are one, all they are negrito, okay, negroid. So race is a one, but by ethnicity they are different one. First, Sudanese African, Afro American, okay. So Ethiopian African or Ethiopian American, getting? So within a black community, they have different cultures. And ethnicity is a cultural concept. So within a black community, they have very different. So race and ethnicity are similar. त्यांच्या रेषा धुसर आहेत का? तर नाही आहेत. त्या रेषा धुसर नाही आहेत, त्या तेवढ्याच क्लिअर कट आहेत. हे आपल्याला या ठिकाणी सांगायचं आहे. कॉन्टेंटमध्ये तुम्हाला आणखी सांगायचं असेल तर येस, डेफिनेटली social construction, overlapping terminology, interconnected identities, national and cultural affiliation, fluidity and self-identification, global perspective, change in social attitude. For example, ethnicity
and race both are social construction. Both are social construction. They are sociological concept, not biological. And that's why considering race as a biology, हा मग तिथे डिस्टिंक्शन येईल. पण रेस अगेन इज अ सोशल टर्म, सोशलॉजिकल. सो इथे आपण काय म्हणू शकतो, नाही, दे आर व्हेरी सिमिलर वन. दे आर व्हेरी सिमिलर वन मीन्स दे आर इंटरकनेक्टेड असं म्हणू शकतो आपण. इंटरकनेक्टेड. ओव्हरलॅपिंग टर्मिनॉलॉजीज. ओव्हरलॅपिंग टर्मिनॉलॉजी मीन्स समटाइम्स you just I gave you the example na. So black American ही कॉन्सेप्ट एक आहे आणि आफ्रो अमेरिकन ही एक कॉन्सेप्ट आहे. Is there any difference between these two terms? Yes, but most of the time they get used interchangeably or overlapped. But in originality, black American denotes your ethnicity and Afro American denotes your race. पण ते आपण ओव्हरलॅप म्हणून वापरतो. इंटरकनेक्टेड आयडेंटिटीज. सो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्ही बघा की women have such type of things. Okay, for example, in America, okay, when Hillary Clinton was fighting for a presidential election, so she was considered as the domination of white people. So nobody considered her as a woman, and we should give her a chance, because no woman has ever been become a president in America, but nobody has given. So being a woman becomes a secondary there. And first one is what? First one, white American. So white American remain more dominant in terms of the Hillary Clinton. So what happens? Interconnected identities. So here the gender identity as well as her white identity. Okay, so by race she was a Aryan, है ना? Aryan, she belongs to the Aryan race. And white people race, okay, Caucasian race, Caucasian. So race. And second, when somebody says that she belongs to the white American, it's a ethnicity. So belonging to the Caucasian and belonging to the white American, these are two different things. But those differentiations here becomes blur. But still, though it looks becoming blur, but still they are different one. And that's why we take a stance here. Yes, the lot of time that becomes blur, okay, that looks like a blur, but in reality they are different one. आणि ते सेम असं सांगू शकतो. आणि शेवटी हे सांगू शकतो की येस, ऑलवेज चेंज इज देअर. एथनिसिटी चेंज होते, रेस कॉन्सेप्ट चेंज होत चाललेली आहे. अँड सो दॅट देअर connotation, their meaning is also changing. Getting? So this was the first question, and as I told you that every day we are going to discuss here the question paper. Okay, so in tomorrow's session we are going to discuss the question number 2 long question and 1 short questions, and this way we will keep continue our series so that we will go much more deeper one. Okay, चलो मिलते हैं. Thank you. द ऑफिसर युअर पर्सनल मेंटॉर चॅनलच्या नवनवीन अपडेट्ससाठी चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. थँक्यू.